হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকে অনেক দিন পর ভিডিও নিয়ে এসেছি। একটা ভিডিওতে দেখো আমার আজকে খাবারে আছে পাটের শাক, আলু, তিতো করলা দিয়ে সবজি। গরমের সময় তিতো করলার সবজিটা ভালো লাগে। এটা সজনের ডাঁটা, সর্ষে দিয়ে চচ্চড়ি। এটা চিকেনের লাল ঝোল একদম। ঠিক আছে, চলো খাওয়া শুরু করি। আমার ভিডিওটা দেখে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা করে লাইক ও সাবস্ক্রাইবার করে দিও, প্লিজ প্লিজ বন্ধুরা। পাটের শাকটা দিয়ে খাবো, গরমের সময় এই শাকটা পাওয়া যায়। এবার চিকেনের লাল ঝোল দেখতেই পাচ্ছ। বড় একটা লেগ পিস নিয়েছি, কিছু চিকেন নিয়েছি, আলু দেওয়া হয়েছে,